ஸோ யூ ஹாவ் அந்த கொடி வந்து வித் ஃப்ளாரல் பேட்டர்ன் அண்ட் லீவ்ஸ் வந்து நமக்கு இட்ஸ் woven in gold zari. ஸோ இதுவும் ஒரு காஞ்சிபுரம் பட்டு சாரி, பியோர் ஹேண்ட்லூம் சில்க். இட்ஸ் அ வெரி நைஸ் ஷேட், ஒரு ப்ளூயிஷ் கிரே. ஆக்சுவலி இதில் அழகே வந்து இந்த சின்ன புட்டாஸ் ஆர் வெரி ஸ்மால் அண்ட் ஆல்சோ ரொம்ப க்ளோஸாக பிளேஸ் பண்ணாமல் அது ரொம்ப தூரமாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கிற மாதிரி. ஏன்னா அதுதான் வந்து இந்த பர்டிகுலர் சாரிக்கு அழகாக இருக்கும். இது வந்து ஒரு கைத்தறி பட்டு சாரி, காஞ்சிபுரம் பட்டு. ஸோ இங்கே வந்து த பாடி இஸ் பிளேன். பாடி இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் லைட் க்ரீன், பேரட் க்ரீன்னு சொல்ல முடியாது, நாட் ஸோ ஃப்ளாஷி, பட் இட் இஸ் சம்வேர் க்ளோசர் டு த பேரட் க்ரீன். அண்ட் பல்லு அண்ட் ப்ளவுஸ் வரும்போது இட்ஸ் அ நைஸ் நேவி ப்ளூ பல்லு அண்ட் அ நேவி ப்ளூ ப்ளவுஸ். ஸோ ஹியர் த பாடி இஸ் பிளேன் அண்ட் இட்ஸ் அ டபுள் சைட் பார்டர். ஆனால் நமக்கு இது வந்து ஒரு கெட்டிப்பேட் மாதிரி இல்லை. யூ கேன் சி த லோவர் சைட்லேயும் சரி மேலேயும் சரி ஒரு நல்ல ஒரு கொடி மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன். ஸோ தட் ஹேஸ் இட்ஸ் அ போல்ட் டிசைன். ஸோ யூ ஹாவ் அந்த கொடி வந்து வித் ஃப்ளாரல் பேட்டர்ன் அண்ட் லீவ்ஸ் வந்து நமக்கு இட்ஸ் woven in gold zari அண்ட் ஒரு மேங்கோ மோட்டிவ். அதில் யூ கேன் சி அந்த ஃப்ளாருக்கு பதில் ஒரு மேங்கோ மோட்டிவ் and that is woven in navy blue. Actually it's a navy blue shade அது, பட் ஒரு நமக்கு அதில் ரொம்ப டார்க்காக தெரியாமல் இட்ஸ் in a very lighter tone. So that's how it's been woven. And the pallu is also navy blue. Now இங்கே what I would like to talk about the border is, நமக்கு பார்டர் இருந்தாலும் அந்த கெட்டி பேட் மாதிரி இருந்தாலோ ஒரு பெரிய போல்டு கான்ட்ராஸ்ட் பார்டர் அப்படி இருந்தாலோ அப்போதான் நமக்கு வில் ஃபீல் லைக் ஓகே, ரொம்ப லாங் பார்டர் இருந்தால் ஒரு டால் பர்சனுக்கு தான் அழகாக இருக்கும். பட் இந்த மாதிரி பார்டர் வந்து இட்ஸ் ஆல் இன் த சேம் ஷேட் ஆஸ் த பாடி. நீங்கள் அங்கே பார்க்கும்போது அந்த ஒரு டிசைன் மாதிரி தெரியுமே தவிர உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பார்டர் மாதிரி தெரியாது. இட்ஸ் நாட் லைக் அ சங்க் ஆஃப் ஜரி ஆர் ஒன் ஒரு திக் பார்டர் மாதிரி இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி பார்டர் இருக்கும்போது particularly because the body is also plain, இந்த ஒரு particular saree even ஒரு average height person below average height person க்கு கூட இந்த particular design ரொம்ப அழகா இருக்கும். Now coming to the pallu has some abstract pattern நடுவுல, and on either side you have the mango motifs and floral motifs. The blouse is a plain ஒரு deep navy blue blouse. Now in the particular saree I think a plain blouse will look good because the highlight is only the border pattern on the both sides. So idukku oru plain blouse alaga irukum. So idum oru Kanjivaram pattu saree, pure handloom silk. It's a very nice shade, oru bluish grey actually. This is a one side border. See, but nama one side border appdinu sonnalum kuda இது வந்து ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் பார்டர் இல்லை, ஆர் நாட் லைக் ஒரு கெட்டிப்பேட் கிடையாது. இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ டிசைன் ரன்ஸ் அலாங் த லோவர் பார்டர். ஸோ ஆல்சோ இட் இஸ் woven in சில்வர் zari. ஸோ அந்த சில்வர் zari கைண்ட் ஆஃப் merges with the body shade which is greyish blue. இது ஏன் சொல்கிறேன்னா, ஜென்ரலாகவே ஒரு லாங் பார்டர்னா ஓகே இது எனக்கு சூட் ஆகுமா அப்படின்னு நினைப்பாங்க. இந்த ஒரு பர்டிகுலர் சாரி இந்த ஷேட்ல இருக்கிறதுனால ஈவன் ஒரு பிலோ ஆவரேஜ் ஹைட் பர்சனுக்கு கூட இந்த லாங் பார்டர் சாரி நல்லா இருக்கும். பிகாஸ் த பார்டர் இஸ் ஆல்சோ இன் த சேம் ஷேட் ஆஸ் த பாடி பேசிக்லி. யூ கேன் சி அதில் வந்து த பியூட்டி ஹியர் இஸ் இட்ஸ் woven in silver and gold zari. ரெண்டு ஜரியும் இருக்கு. அலாங் வித் இட் யூ கேன் ஆல்சோ ஃபைண்ட் ஒரு பிங்கிஷ் ரெட் zari, பிகாஸ் இப்போ நிறைய கலர்ட் ஜரியும் வருது. So you can find a touch of this pinkish red here. The beauty is it's a very lower part வந்து நமக்கு ஒரு abstract pattern. You can see like waves and இதுல you can see little arches here. ஒரு very ரொம்ப ஒரு abstract pattern you find on the lower part. It's a more defined part when you come to the upper part of the border, which is also like 3 different leaves. ஸோ இது வந்து ஒரு லோட்டஸ் லீஃப் மாதிரி இருக்கும், அண்ட் ஒரு பாம் லீஃப், அண்ட் யூ ஹாவ் another லீஃப். அண்ட் அந்த லீவ்ஸ் கூட எவ்வளோ அழகாக வந்து
அந்த டிஃப்ரெண்ட் டிசைன்ஸ் எப்படி தத்ரூபமாக அது டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்றது தான் the beauty of this saree. And இதில் you find in the leafல you find also little polka dots which adds a little bit more to that saree. So in the beauty of the saree in the design element and also the colors that are chosen. Now coming to the pallu is more like a little or mauve shade nu sollala. It's a nice rich pallu that is also woven in silver zari. You can find strips of zari in the center and adukku mela konja geometric pattern, and then you have the temple rake. The blouse here is a plain blouse. Idukku plain blouse kuda alaga irukum because it's meant to be a little subtle and not too flashy, and it will look very elegant and beautiful for an evening wear. It's a very very different ana oru color combination. இது வந்து ஒரு செமி லினன் saree. செமி லினன் நிறைய வந்து பிளெயின்ஸ் வந்திருக்கு வித் ஜரி பார்டர் வந்திருக்கு, பட் திஸ் இஸ் அ பிரிண்டட் செமி லினன் saree. ஸோ யூ ஹேவ் திஸ் இஸ் இன் green and ஒரு ரோஸ் ஃப்ளாரல் பேட்டர்ன் வந்து யூ ஃபைண்ட் printed on the body. So it's a nice colorful, you have different shades, you have orange, you have pink, you have green on the body, and you have other floral patterns also which is woven on the pallu. So pallu la vandu you have a small strip of zari lines, and adukku mele you have bold rose floral patterns which are printed along the pallu. Border vandu you have a very interesting border. So male border paakumbodhu you have 3 little thin stripes in zari, and adukku mele oru temple rake mari chinna kodugal which is designed like a temple rake. So the same pattern you find on the lower border also, but the lower border is a little broader, which you have or a thread woven border irukku. So that adds a little bit more to the border. So same shade as the body. So aduve adhe green layer you have a woven border. Generally woven border adhigam varadilla in linen sarees, so this is a good option. All this you find over 1800 la irundhu or 3000 kulla you have a lot of varieties, a lot of colors. Most of them are below 25. So idu nariya gifts ku edukranga, or simple office wear la podradhukku they use this, and yeah, these are something which are very popular for gifts. Idhula blouse vandu it's the same shade and fabric as the body, but idhula you'll see on the roses vandu and the motifs are smaller. Motifs are printed all along the blouse. Generally blouse plain irukum, but idhula you find the blouse is also printed, which adds a little bit more to the saree. Ipo most of the sarees nama paakra sarees, pattu sarees la irundhu your office wear sarees, casual sarees, right from 1000 rupees to 50,000 to 1 lakh, everything is available on our online on our website also. You can shop online also. Shopping experience at Palam, we always make it, we focus more on the customer experience. So make this a memorable experience shopping with your friend or your aunt or your mother, and add on to your fond memories. இப்போ நம்ம பார்க்கறது ஒரு காஞ்சிபுரப்பட்டு பியோர் ஹேண்ட்லூம் சில்க். இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கலர் காம்பினேஷன். ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ப்ளூ ஆஸ் த பாடி, அண்ட் பார்டரும் பல்லுவும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பிளாக் அண்ட் க்ரீன் ஆர் டீப் கிரே அண்ட் க்ரீன் காம்பினேஷன். ரொம்ப அழகான கலர் காம்பினேஷன். அண்ட் இதில் ஆஸ் ஐ செட் நிறைய நம்ம வந்து அந்த செக்ஸ் பேட்டர்ன் பார்க்குறோம். பட் செக்ஸ்லேயே தெர் இஸ் ஸோ மச் மோர் டு எக்ஸ்ப்ளோர் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி சாரீஸ் பார்க்கும்போது நமக்கு தோணும். ஸோ இதுலேயும் யூ கேன் see the checked patterns. ஒரு செக் பாக்ஸ்குள்ளே யூ ஹாவ் ஒரு சின்ன அந்த ட்ராப்ஸ் புட்டா, அந்த அந்த அன்னம் பேட்டர்னே லைக் வெரி ஸ்மால் புட்டாஸ். அண்ட் அடுத்த செக் பாக்ஸில் யூ கேன் see ஒரு செக்ஸ். இட்ஸ் ஆல் zari செக்ஸ். அண்ட் இந்த ரெண்டு தான் ஆல்டர்னேட்டாக யூ கேன் ஃபைண்ட் த்ரூ அவுட் த பாடி ஆஃப் த சாரீ. Alternating இந்த மாதிரி checks and buttas. So it's a very வித்தியாசமான ஒரு டிசைன். And as I said, generally வந்து we can also look at it as in the checks pattern can be one stripe, and the next stripe can be the little buttas. But அதுவே கொஞ்சம் வித்தியாசமா பண்ணும்போது
is when it's as box buttas and box kulla oru checks, box kulla and the little buttas nu irukumbodhu the whole saree looks a little different. Now coming to the border வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு border. You can see more of the shade than the design. So அதுதான் adds so much to the saree because the saree is all about the color combination. இந்த கலர் இந்த அளவுக்கு நமக்கு பார்டர்ல தெரியறதுனால தான் இந்த சாரியோட அழகே. இது கெட்டிபேட் போடுறதை விட இந்த மாதிரி பார்டர் தான் will look very nice for this particular saree. So you find 2 strips. Lower stripல வந்து you have the traditional elements, rudraksha pet and the little traditional border strip. And மேல் பகுதியில் you find அந்த 2 தலை இருக்கிற ஒரு பக்ஷின்னு சொல்லுவோம். It's a double-headed bird. ஸோ அந்த ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் மோட்டிவ் தான் which is also ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ that is one particular thing about this saree. That's a rare motive that is being used on the pattu saree. Now coming to the pallu has again in the checks-க்கு ஏற்ற மாதிரி பல்லுலேயே you find checks with little and the diamond butta and the mango butta all through the pallu. And coming to the blouse also you find checks. It's entirely zari checks and adu nadula inga nama paathom illaya 2 butta adhe butta that you found in the body pattern, the same buttas are used along the blouse. Now inge kuda idila alage vandu இந்த சின்ன buttas are very small and also ரொம்ப க்ளோஸா பிளேஸ் பண்ணாம அது ரொம்ப தூரமா கொஞ்சம் இருக்கிற மாதிரி, ஏன்னா அதுதான் வந்து இந்த பர்டிகுலர் சாரிக்கு அழகா இருக்கும். அண்ட் பிளவுஸ்ல கூட அது அங்கங்க ரொம்ப தூரமா இருக்கிறதுனால தான் அது அழகா இருக்கு. ஸோ ஐ திங்க் திஸ் அ வெரி சிம்பிள் design but a very beautiful and elegant design. Do visit our stores at Pondy Bazaar, Oliver Road, Mylapore and also 2nd Avenue, Anna Nagar. We'll be happy to serve you.